Alright, a baya mun tattauna akan abubuwa da dama. In this video zamu tattauna akan concept explanation prompt in Chat GPT. Me ake nufi da hakan shine hanyar da zaka tambayi Chat GPT ya solve maka wani mathematical problem ko kuma scientific problem ko kuma ya baka wani abu concept na wani abu, yanda wani abu yake faruwa ko kuma yanda wani abu ya faru ko dai wani abu makamancin su. So yanzu misali zamu iya komawa cikin Chat GPT ɗinmu kamar yadda muka saba, zamu iya gwada tambayar Chat GPT explain how did the bank crash. So ta yaya ake banki yake crashing, ma'ana a ƙarshe kowa ya zo ya rasa kuɗinsa, banki ya rufe da dai sauransu. So akwai economic downturn, akwai high level of debt, so akwai asset bubbles, akwai liquidity issues da dai sauransu. So akwai regulatory framework da dai sauransu. Akwai abubuwa da dama wanda yake saka kamfani ko in ce banki ya crashing. So kun ga irin amsar da shi Chat GPT, in muka ga dama zamu iya cewa ya mana explaining more. So misali zamu iya tambayar kuma Chat GPT, for the second prompt zamu iya tambayar Chat GPT mathematical problem zai iya solve mana. Zamu ce if the cycle has a dimension of 10 cm, find the radius and its area. So misali zamu iya tambayar su wannan mu ga yaya Chat GPT zai responding. Zamu koma cikin Chat GPT ɗinmu, zamu gwada pasting ɗin wannan particular prompt ɗin. So kun ga ya fara mana breaking down. So ya ce mana dimension radius is equals to r, which is dimension, area is equals to a, which is pi r squared. So wannan shine kun ga ya yi mana solving, ya bamu radius ɗin kuma ya bamu area na shi wannan cycle ɗin da yake da 10 cm da dai sauransu, dimension na 10 cm. So kamar haka ne zaka tambayi Chat GPT wani specific fact, wani concept ko wani abu makamancin su. So wannan shine hanyar da Chat GPT, yanzu misali idan a ce baka yi understanding concept na shi kansa wannan formula da ya bada ba, ma'ana pi r squared, in baka yi understanding ba, zaka iya tambayar Chat GPT explain the concept of pi r squared ko wani abu dai makamancin su. Insha Allah Chat GPT zai kokari ya ga yayi elaborating, yayi explaining more ta yanda zaka fahimta. So wannan kenan, mu haɗu a darasi na gaba.